Monsieur le Président de la République, cher Klaus, Monsieur le Président du Parlement européen, c'est pour Madame Crețu, commissaire roumain et moi-même un grand honneur d'avoir pu vous écouter. Nous qui vous connaissons bien et qui vous aimons bien, c'est pour le Parlement européen un grand moment parce que c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'un président roumain en exercice et à la veille de la présidence de son pays, première présidence roumaine, s'exprime devant les représentants du peuple européen. Dragi romani. Pardon? Dragi romani. Enfin, I'm not fluent in Romanian, but I did understand. Mon roumain imparfait veut dire mes chers roumains, puisqu'ils nous observent et nous regardent. C'est pour moi aussi un moment de forte émotion, comment dire, personnelle, puisque j'ai avec la Roumanie et avec son président, qui est en charge aujourd'hui, une longue histoire. Elle est d'abord personnelle entre nous deux, puisque nous nous connaissons depuis des siècles. Le président roumain était maire de Sibiu, Hermannstadt, et il y a entre Hermannstadt et le Luxembourg une vieille histoire. Parce que contrairement à ce que prétendent les historiens allemands, ceux qui ont peuplé la Transylvanie n'étaient pas les Saxons, mais les Luxembourgeois. Ce qui fait que, moyenne, nous pouvons nous parler dans un luxembourgeois en fait approximatif. Mais enfin, il y a entre nous une union qui fait que l'histoire ancienne perdure dans les temps qui sont les nôtres et pour les décennies et siècles devant nous. Il y a trop peu de Roumains dans cette salle. En décembre 1997, j'ai présidé le Conseil européen à Luxembourg sous présidence luxembourgeoise, jour de décembre où nous avons ouvert grandement les portes pour les pays qu'à l'époque on appelait les pays candidats, dont la Roumanie. Et j'ai pu, sous une autre présidence luxembourgeoise, en avril 2005, j'ai pu signer au nom de l'Union européenne le traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Ce furent pour moi des moments inoubliables parce que ce jour-là, la réconciliation entre l'histoire et la géographie européenne était définitivement accomplie. Et donc, la Roumanie, pour moi, n'est pas un pays neutre, mais un pays vers lequel me portaient mes sentiments les plus profonds, les rares qualités de cœur que je peux avoir. Et donc, oui, bienvenue au Parlement et re-bienvenue en Europe, Monsieur le Président. Je pense au peuple roumain que j'aime bien, puisque à travers ses autorités, il m'a couvert de distinctions et d'honneurs auxquels j'étais sensible, alors qu'en règle générale, on dit qu'on n'est pas sensible à ce genre de décorations et d'honneurs. Je pense au peuple romain qui, depuis le début, a su s'intégrer dans la sphère de solidarité et de complicité européenne, comme si la Roumanie avait été un État membre fondateur. Et donc, oui, la Roumanie aujourd'hui, et depuis longtemps, même avant l'adhésion à l'Union européenne, était et est devenu un fournisseur de stabilité et non pas un consommateur de stabilité dans une région tourmentée, difficile, dramatiquement à travers son histoire, éprouvée jusqu'au sang. Et donc, oui, sans la Roumanie, l'Union européenne ne serait pas complète. Oui. La Roumanie, dès le premier jour de son adhésion, a su se placer à la tête
de l'intégration européenne. Je sais que le président n'aime pas trop l'Europe des cercles concentriques, une Europe d'avant-garde et une Europe qui serait à la traîne. Il n'aime pas ça du tout comme moi je n'aime pas ce concept. Mais la Roumanie a prouvé par les faits qu'elle n'a rien à craindre d'un tel scénario qui n'est pas pour le reste le mien, parce que la Roumanie s'est toujours placée à la tête du mouvement. J'en prends pour exemple l'accord de la Roumanie de mettre en place un parquet européen. D'autres, même des États membres fondateurs, n'ont pas le courage de faire cela. La Roumanie était parmi les premiers à dire oui à l'installation d'un brevet européen, alors que d'autres n'avaient pas la même volonté d'avant-garde que la Roumanie. La Roumanie fêtera au 1er décembre de l'année en cours son centenaire, le centenaire de la Grande Union, comme disent nos amis roumains. Je voulais dire au président que c'est, oui, une fête roumaine, mais c'est aussi une fête européenne, parce que tout ce qui concerne la Roumanie concerne l'Europe. Tout ce qui est propre à la Roumanie n'est pas étranger à l'Union européenne, et donc ce jour-là, nous fêterons ensemble un grand moment de l'histoire roumaine et un grand moment de l'histoire européenne. Dès 2014, en me présentant devant ce Parlement le 15 juillet, c'est une date que vous n'avez pas retenue, mais moi j'ai retenu cette date, j'ai dit que la Roumanie, sous le mandat de la Commission qui est la mienne, devrait faire partie de la zone Schengen. Seit Juli 2014 plädiere ich dafür, dass Rumänien Teil der Schengen-Zone wird. Und ich hätte gerne, dass wir dies auch bewerkstelligen, bevor das Mandat dieser Kommission zu Ende kommt. Ich sage das aus allgemeinen Gründen, ich sage das aber auch aus rumänenspezifischen Gründen. Allerdings möchte ich darauf aufmerksam machen, und das ist eine Bemerkung, die ich nicht so sehr an die Adresse des Präsidenten richte, sondern eher an die Adresse der rumänischen Regierung und des rumänischen Parlaments. Man darf das nicht in Gefahr bringen, dadurch, dass man Abstand nimmt zu rechtsstaatlichen Prinzipien. Und mein Herzenswunsch wäre es, dass man in Rumänien vor Eintritt in die Präsidentschaft der Europäischen Union einen nationalen Konsensus hinkriegt, was Rechtsstaatlichkeit, Kampf gegen Korruption anbelangt. Dies ist absolut notwendig. Ansonsten wird es der Kommission schwerfallen, die zielgerichtete Empfehlung, was den Schengen-Raum anbelangt, einvernehmlich vorschlagen zu können. And then we have the problem of the budget. I had more than 3 talks with my friend the President, insisting on the need we have after the Austrian presidency, who will achieve it, to put into place the negotiation boxes, which would be a major performance, that we are in the need under the Romanian presidency, in the light perspective of the summit in Sibiu, to conclude this chapter. This chapter of the financial perspective have to be concluded before the European elections, because we would lose more than a momentum, we would lose several dimensions. We would win if we were able to put into place the financial perspectives. I know that the Romanian president, my dear friend Klaus, is very committed to achieve this together with his government. We'll have a not ordinary summit in Sibiu, Hermannstadt. It will be the moment when and where we have to deliver European perspectives, talking to those who are called for the European elections in May 2019. Ich bin sehr davon überzeugt, dass der Herr Präsident
und die rumänische Regierung, das rumänische Parlament alles in ihren Kräften Stehende tun werden, um Sibiu zu einem großen Moment europäischer Zukunftsgestaltung zu machen. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr vorgeschlagen, dass wir diesen Gipfel in Hermannstadt, Sibiu, haben sollten, weil ich der Auffassung bin, wenn es einem Land, das erst 2007 mit großer Verspätung auf den europäischen Geschichtsverlauf der Europäischen Union beigetreten ist, es schaffen würde, die nächsten 7 Jahre Rumänisch sprich Europäisch, Europäisch sprich Rumänisch zu gestalten, dies wäre eine träge, eine Symbolkraft in sich, die man nicht unterschätzen sollte. Mulțumesc mult! Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Et le prochain orateur est Monsieur Manfred Weber, qui va parler au nom du groupe du Parti populaire européen. Vous avez la parole. Mr. President of the European Parliament, dear colleagues, Mr. President of the Commission, welcome to the President of Romania. Good to have you here in the format of the Future of Europe discussions in the European Union. And the first lesson, I would say, what we can learn when we listen to you as representative of this great country is optimism. Europe works. Europe delivers. I only want to mention one figure. In the last 20 years, the economic development of Romania, so the growth rate increased for more than 490% on the GDP base, 4 times higher than Moldova, for example. So to be part of this Europe, to be part of the European Union works on the question of economy, but also on the question on developing towards a modern society in Romania. Congratulations to this. But I must say that not yet Europe is really unified. We cannot talk today already about a really united European Union. Romania is a member of the European Union, but the living conditions inside of our union differs a lot. And the EPP don't want to accept this. We want to change this. We want to have really, in the future, a united Europe, where people have an equal standard of living. There is no Europe of East and West. There is no Europe of North and South, no Europe of poor and rich. There are only Europeans. And that's why we as EPP, we want to continue our efforts on the cohesion policy. You mentioned this. And we have to invest again in infrastructure. But I think there are new priorities also needed. For example, in research. Let's build, for example, the next supercomputer of the European Union in some of the countries in the Central and Eastern European member states, not always in the traditional Western countries. And let's dream the dream that in the future an Austrian or a French student goes to Krakow or to Bucharest to do his study and not anymore to Oxford or to Munich. That is probably one of the dreams we should really dream. Another element is that Romania is a member of the European Union, but also from the conditions not yet fully. That's why we welcome the engagement for joining the euro, which is for us a crucial element for surviving as Europeans in a globalized world. And we fully support the enlargement process on the Schengen area. Let's be engaged, and we fully also support what Jean-Claude today said, that we should go, probably the first step is opening the airports already before the European elections in 2019. We have to move in these questions. And I want to show respect also towards the citizens of Romania, because I think it's clear that there is still a need of modernization, of modernizing the country in the direction of a country which is strongly fighting for fundamental principles and fight against corruption. I want to clarify that it is not only a Romanian problem, but it is also a Romanian problem. And people care about this, people care about the situation in the country. The government has to change the direction. We discussed this a few weeks ago here in Strasbourg as well. For my political family, I have to underline that today's government already crossed some of the red lines which are defined in our common understanding about values. And I want to thank you as President, because you gave the people in Romania who showed opposition, who also showed the readiness to go forward for a modern Romania a voice. You defended the modernization. You are
the president of a modern Romania, and that is good. Herr Präsident, Sie werden in ein paar Monaten die Präsidentschaft übernehmen. Und da gibt es ein paar Punkte, die uns noch wichtig sind. Das Erste ist, dass wir bis dahin versuchen müssen, Antworten zu geben. In der Migrationsfrage, in der Fragestellung des Budgets für die Europäische Union müssen wir liefern. Und wir müssen auch über die Erfolge, die wir haben, reden, den Menschen auch vermitteln, dass Europa in ihrem Alltag wirkmächtig und positiv ist. Das Zweite, was aber auch wichtig ist, ist, dass in Ihrer Ratspräsidentschaft die Europawahlen stattfinden werden. Wir alle vertreten ein demokratisches Europa. Wir sind die Kammer der Bürger der Europäischen Union. Und für ein demokratisches Europa braucht man Kandidaten und man braucht ein Programm, man braucht Inhalte, man braucht Ideen. Das werden wir praktizieren als Abgeordnete, als Parteien auf diesem Kontinent in den nächsten Jahren. 2014 bei der letzten Wahl hatten wir beispielsweise zum ersten Mal Spitzenkandidaten nominiert, wie Jean-Claude Juncker, auch Guy Verhofstadt hat kandidiert, Ska Keller hat kandidiert. Wir hatten verschiedene Kandidaten. Und wir wollen beim nächsten Mal noch mehr die Programmvielfalt deutlich machen, dass ich für CETA gestimmt habe und Ska Keller gegen CETA gestimmt hat beispielsweise, die Unterschiede deutlich machen. Worum ich Sie bitte, ist, dass Sie im Anschluss Ihren Beitrag dazu leisten, dass dieses demokratische Europa, die Willensbildung der Bürger Europas, dann auch nach den Europawahlen Ausdruck findet, in einem gemeinsamen Programm für die Zukunft dieses Kontinents und in den Entscheidungen, die dann zu fällen sind. Ich habe mit dem Verweis auf den Optimismus begonnen, den Sie praktizieren, und ich möchte damit auch schließen. Vor 28 Jahren, am Beginn der 90er, war ein junger Mann in Sibiu vor der Entscheidung gestanden, sein Land entweder zu verlassen und in der Ferne seine Zukunft zu suchen oder da zu bleiben und aufzubauen. Er hat sich fürs Letztere entschieden, fürs Anpacken. Er hat seine Stadt zunächst in die Zukunft geführt, die Arbeitslosigkeit reduziert und den Menschen einen guten Platz zum Leben geschaffen. Heute steht der gleiche Mann vor uns, nämlich der heutige Präsident Rumäniens, Klaus Iohannis. Und deswegen ist die Botschaft, die Sie mitbringen, Optimismus. Mit viel Arbeit, mit Seriosität, mit Willen und Ideen kann man sein Land und Europa in eine gute Zukunft führen. Danke für diese Botschaft. Per il gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici la parola all'onorevole Weidenholzer. Danke, Herr Präsident. Danke, Herr Präsident. Willkommen im Europäischen Parlament, Herr Präsident. Es ist wichtig, dass Sie sich heute der Debatte über die Zukunft Europas stellen, nicht nur, weil Ihr Land in wenigen Wochen von Österreich die Ratspräsidentschaft übernehmen wird, sondern auch wegen der Entwicklungen in Zentral- und Osteuropa. Die Euphorie, die sich vor mehr als 10 Jahren breitgemacht hat, ist verflogen. Überwunden geglaubte Gräben tun sich auf und neue kommen dazu. Das hängt auch mit nicht eingehaltenen Zusagen zusammen, wie etwa mit dem immer wieder verschobenen Schengen-Beitritt Ihres Landes. Generell betrachtet gibt es vor allem im ökonomischen Bereich Schieflagen, die auf den gesamten Osten zutreffen. Auch die demografische Situation stellt eine Herausforderung dar. Die meisten osteuropäischen Staaten sind mit einem gewaltigen Braindrain konfrontiert. Wir sollten diese Entwicklungen viel offener, direkter ansprechen, selbstkritisch. Auch um zu verhindern, dass der latente Unmut von Demagogen instrumentalisiert wird, um die europäische Wertegemeinschaft auszuhöhlen. Oft wird im Zusammenhang, und auch Sie haben das heute getan, von Ost- und Westeuropa ein Bild zitiert, wonach Europa mit 2 Lungen atmen müsste. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte, das sind die Luft, die wir zum Atmen brauchen, und das verbindet uns. Herr Präsident, es ist gut zu hören, dass Sie auch die europäischen Werte nicht in Frage stellen und Ihr Handeln danach ausrichten wollen. Rumänien ist ein wichtiger Mitgliedstaat der Union, ein sehr wichtiger, mit großem Potenzial. Das Wirtschaftswachstum liegt weit über dem EU-Durchschnitt, vor allem auch dank eines starken Engagements im IT-Sektor. Und auch die rumänische Diaspora trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung anderer Mitgliedstaaten bei. Rumänien hat einen weiten Weg zurückgelegt. Die Ausgangssituation war schwieriger als in den anderen ehemals kommunistischen Ländern. Die erzielten Fortschritte waren vor allem auch deswegen möglich, weil das Land gemeinsam mit der Europäischen Kommission im Kooperations- und Kontrollmechanismus zusammenarbeitet.
Die Bekämpfung der Korruption und die Unabhängigkeit des Justizwesens sind dabei prioritär. Nur wenn das gelingt, dann lässt sich die positive wirtschaftliche Entwicklung des Landes auch nachhaltig absichern. Nur wenn die Korruption beseitigt ist, kommt der wirtschaftliche Erfolg auch bei den einfachen Menschen an. In dieser Hinsicht ist noch viel zu tun. Die S&D-Fraktion wird hier ein kritischer Begleiter sein. Für uns stehen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zentrum. Diese Prinzipien sind universell und gelten für alle Mitgliedstaaten, egal ob im Osten und im Westen. Und wenn Sie etwas mehr Disziplin hätten, dann würden Sie mich auch ausreden lassen. Deshalb zählen wir auch darauf, dass Sie das Europäische Parlament dabei unterstützen, endlich den von uns vorgeschlagenen Rechtsstaats- und Grundrechtsmechanismus, den wir heute Nachmittag diskutieren werden, umzusetzen. Herr Präsident, mit Sorge beobachten wir die innenpolitische Situation in Ihrem Land, die sich immer wieder zuspitzt. Es steht uns nicht zu, uns in innenpolitische Vorgänge einzumischen, aber es ist nicht gut, wenn sich eine Gesellschaft immer mehr fragmentiert und sich unüberbrückbare Gegensätze verfestigen. Wir hoffen, dass Sie Kraft Ihres Amtes und Ihrer Persönlichkeit zu deren Überwindung und zu mehr Gemeinsamkeit beitragen. Deswegen ersuchen wir Sie auch, die Rolle der Geheimdienste, dem letzten Überbleibsel der Ceausescu-Jahre, zu überdenken. Bei ordentlichen Gerichtsverfahren sollten Secret Protocols keine Rolle spielen. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung eines modernen, liberalen und europäischen Rumänien. Danke. Per il gruppo conservatori e riformisti europei la parola all'onorevole Macovei. Bun venit, domnule președinte Iohannis. La 11 ani de la aderare, românii vor în Europa. 65% dintre noi vrem ca România să rămână în Uniune. Și peste 60% din cetățenii statelor membre vor și ei în Uniune, un nivel record în ultimii 25 de ani. Liderii politici europeni nu trebuie să piardă această încredere a oamenilor, ci trebuie să o consolideze. Românii își pun încrederea în Uniune, în special acum când trăiesc de luni de zile coșmarul unei guvernări netransparente care atacă permanent justiția independentă și slăbește lupta anticorupție. Românii sunt însă un popor viu și nu ezită să iasă în stradă pentru a apăra justiția, dreptatea și democrația. În acest timp, Parlamentul European a adoptat noi directive pentru combaterea spălării banilor, pentru confiscarea extinsă a averilor, dar ele nu sunt transpuse în România nici la timp, nici corect, ci dimpotrivă, de multe ori invers decât prevăd directivele. Asta de acest guvern PSD-ALDE. Pentru a-și păstra valorile, Europa trebuie să sancționeze derapajele de la democrație. Președintele Iohannis a criticat și sancționat public derapajele guvernului PSD și ALDE, asaltul asupra justiției și modificarea legislației penale. Dar discursul PSD-ALDE, ca și discursurile altor politicieni populiști, încearcă să manipuleze opinia publică, insistând ca România sau alte state membre își pierd identitatea. Nu spun însă nimic despre avantajele apartenenței la Uniune. Discursul extremist divizează societăți, în timp ce politicienii extremiști își văd de afacerile cu bani publici, urmând exemplul Kremlinului. Trebuie să învingem extremismul și populismul. Înaintea preluării președinției, guvernul trebuie să respecte toate recomandările Comisiei de la Veneția și avertismentele Comisiei Europene legate de modificarea codurilor și legilor justiției. Ar fi un semn de respect pentru români, pentru partenerii străini și pentru democrație. În 2019 va fi prima dată de la aderare când România preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Primul summit al Uniunii, fără Marea Britanie, va avea loc la Sibiu în mai 2019. Pentru a-și păstra valorile,
și Europa trebuie să sancționeze derapajele de la democrație, cum am spus. România are ocazia, preluând președinția Consiliului European, de a fi în atenția întregii lumi în prima jumătate a anului 2019. Îmi doresc ca România să îndeplinească acest rol în mod responsabil și cu profesionalism. Mulțumesc! Per il gruppo dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici, la parola all'onorevole Verhofstadt. Yes, thank you, President. Well, Mr. President, the first time that I went to your country, to Bucharest, was in December 1989, in one of those old airplanes of Tarom. I have to tell you, it was a torture. No legroom. It was a little bit like flying with Ryanair today at that time. And for me, it was the first time that I went to a communist country, because before the fall of the Berlin Wall, for a liberal, we were not in fact allowed to go there. And there in Bucharest, I remember it very well, I met the historical leader of the Romanian liberals, Radu Anton Campianu, in an empty building, in an empty office, with one table and one chair. He was just returned from exile, from Paris, in December '89. And when I came back here, what I did was immediately send a truck full of office furniture, computers, and a few months later, these capitalist gifts were destroyed by a furious mob of miners, the henchmen of Iliescu. So I had to send a second truck to Romania to help him build up his liberal and democratic movement. Not only office furniture, not only computers, but also a radio station, material for a radio station. That became one of the first private radio stations in your country, Contact, Radio Contact, with the same name as in Belgium. The reason why I'm telling you this story is very simple, because I'm today, so many years later, nearly 30 years later, it is, again worried of what is happening in Romania. First of all, these dubious reforms were undermining the judiciary. I said that to your Prime Minister here a few weeks ago. The same on the weakening of the criminal code, undermining the fight against corruption. Then, the discovery of secret protocols, what I have never heard about in any other country, between the Secret Service at the one hand and some parts of the judiciary at the other hand. Well, I have to tell you, my plea to the Prime Minister, but also to you, because you have to work together in this respect, is certainly not to follow that path in the near future, and certainly not to follow the examples of countries like Poland and Hungary, who have engaged themselves on illiberal path, I should say, towards autocracy. And I think that only a good cooperation between you as the President of the Romanian Republic and the Prime Minister and the government and the majority can avoid this. And I think there is huge support in this House to support you in this endeavour. So what we need, I think, exactly 30 years after this Romanian revolution on the European level, is exactly what is also at stake in Romania. It will be, in 2019, a fight of liberal democracy against the tendency in a number of countries, unfortunately mainly Eastern European countries, to go the way of illiberal autocracy. It will be a fight from tolerance against racism, a fight from openness against protectionism, and a fight of all the, I should say, true Europeans against all the kinds of narrow-minded nationalists and populists that we have seen in the four corners of Europe. And I think that Romania, as it was the case in 1989, has to play an important role in this fight, to win this fight in 2019.
And that gives me the possibility also to come back to the debate on the future of the Union. If there is one real reform to be made in the future of the European Union, President, that is to get rid of the unanimity rule in the European Union. Look again to the Khashoggi case that we have today. Saturday, all ministers of foreign affairs with Mogherini produced what? A weak condemnation, a soft declaration, instead of common action, what is impossible because of this unanimity rule in foreign affairs. What is needed is not a soft declaration or a weak condemnation. What is needed is a ban, a European ban of export of weapons towards Saudi Arabia. That is needed, and that can only be achieved, and that is what I want to hear in this debate about the future of Europe, if we get rid of the unanimity rule. If all member states, and I think Romania is ready to do so, if we can get rid, and Romania is ready to do so, of this veto power, this veto right that all member states still cherish, but what is in fact the real obstacle to have a refundation of the European Union. And I'm pleased that the Romanian and the President will be on our side in this fight to do that reform. Thank you, President. A nome del gruppo dei Verdi, la parola all'onorevole Ska Keller. Dear President, thank you very much for joining this debate on the future of Europe. And with the European elections getting close, it's even more and more important to discuss how that future should look like, our common future. And that is the question that we need to ask ourselves, but not just ourselves in this room. Every citizen of Europe needs to ask themselves, what's the Europe that we want to live in? Do we want a Europe where we fight for our common values, where we defend democracy, civil liberties and freedom? Or do we let Europe go down a slippery slope of nationalism and governments that hollow out the key foundations of our union and of democracy? And unfortunately, some governments seem to be going exactly that way. And how the situation looks in a member state also defines what the European Union as such and as a whole looks like. And right now, when our common values are being trampled upon in many member states, every voice that defends civil liberties, every voice that defends freedom and the rule of law counts, regardless of political affiliation. And therefore, Mr. President, we count on you. The Romanian people count on you. The Romanian people showed in a referendum 2 weeks ago that they do not want an authoritarian state that discriminates and that tries to play people off one against each other. They protested by thousands against corruption as well, and they protested against a government that de facto legalizes corruption and does not even shy away from weakening a judiciary system to make it easier for some politicians to put public money, the money of all Romanians, into their own pockets. But instead of listening, the Romanian government sent tear gas against those people protesting. And now the government even wants to replace a strong anti-corruption chief prosecutor by somebody who has, let's say, not such a strong record of working against corruption. And this is a slap in the face of Romanian citizens. And Mr. President, it now depends on you to stop that. Mr. President, we need you as a strong voice for democracy and the rule of law in Romania and throughout the European Union as well. And 2 weeks ago, the Constitutional Court of Romania declared over 60 articles of the new Criminal Procedure Code unconstitutional. And the Venice Commission on Friday warned that the reform would jeopardize the fight against corruption and also against organized crime. Why don't you, Mr. President, take the lead and call on all political parties to put the recommendations of the Venice Commission into practice? Romania needs to start to a broad reassessment of the law reform with all stakeholders involved. And since Romania will take over the presidency in a couple of months, it would even be more important to have a role model at the head of the presidency for good governance to show how it can be done. Let us be courageous together and stand up for democracy and the rule of law. And let us not be intimidated by all of those who flagrantly undermine that very rule of law and our freedom. Thank you. Gruppo Confederale della Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, ha la parola l'onorevole González Peñas.
Gracias, presidente. Gracias, señor Iohannis, por estar aquí para intercambiar impresiones con el Parlamento Europeo. Rumanía se unió a la Unión Europea en el año 2007 y en aquel momento comenzaba un periodo de grandes esperanzas y de estrechamiento de lazos entre el pueblo rumano y el resto de países de la Unión Europea. Sin embargo, los últimos acontecimientos parecen mostrar que la dignidad del pueblo rumano está poniendo en jaque al Gobierno. Hablamos del futuro de Europa. Yo querría echar la vista atrás y recordar aquella campaña presidencial de 2014. En aquel momento, señor Iohannis, su partido se centró en la lucha contra la corrupción y en mejorar el sistema judicial. Cualquiera que mirara por un retrovisor se asombraría con respecto a las decisiones que el Gobierno de su país está tomando en los últimos tiempos. Usted tiene la prerrogativa de dirigirse a su Parlamento en cuestiones de interés nacional, así como de salvaguardar el cumplimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales. Y en este sentido debe ser firme y claro en la defensa de la democracia y de las libertades, y no llegar a ser cómplice de la deriva de su Gobierno, que parece que está siguiendo la estela de otros como el polaco o el húngaro. Asistimos con sorpresa a algunas involuciones democráticas propias de otros tiempos. En concreto, voy a mencionar 3 casos muy conocidos. Uno, el referéndum contra los matrimonios homosexuales, convocado por la extrema derecha y la Iglesia ortodoxa, un referéndum que apoyó el Gobierno rumano, participando en una campaña de odio y homofobia que ha mostrado el lado más retrógrado de un Gobierno socialdemócrata y que debería bochornar aquí al Grupo socialdemócrata. Afortunadamente, los ciudadanos y las ciudadanas de Rumanía mostraron su dignidad de manera rotunda, con una abstención tan alta que impidió siquiera que saliese adelante. En segundo lugar, en agosto, miles de sus compatriotas tomaron las calles en contra de la corrupción endémica actual del Gobierno. La ciudadanía rumana se resiste a los intentos de los gobernantes actuales de controlar el poder judicial para diluir el relativo éxito de la lucha contra la corrupción. Y, en tercer lugar, las reformas de la ley que regula la ONG, que la Conferencia de ONG Internacionales del Consejo de Europa señaló que existen claras deficiencias con respecto al cumplimiento de las normas y de las buenas prácticas internacionales. Desde el Grupo GUE-NGL queremos preguntar también al Grupo Socialdemócrata sobre estos 3 elementos y su opinión, y queremos animarle, señor Iohannis, a ser firme en la defensa de la democracia y de las libertades y en la lucha contra la corrupción, a escuchar la voz de su pueblo antes que otras voces, la voz de su pueblo, y a no continuar por esa confrontación con el sentido común que está llevando a cabo su Gobierno. Por suerte, los hechos de los últimos meses dan cuenta de que los ciudadanos y las ciudadanas rumanas saben hacerse escuchar. Desde aquí lo celebramos, le mostramos nuestro apoyo para defender los derechos y las libertades conquistadas con tanto sufrimiento. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole D'Amato. Presidente Iohannis, quando penso alla Romania penso ai tanti romeni che vivono in Italia, ai tanti che conosco e che ho incontrato. Nei loro racconti c'è l'immagine di un grande paese, ricco di bellezze e tradizioni, ma anche di un paese che deve fare i conti con annosi problemi, a partire da quello della corruzione. Lo abbiamo visto quest'estate con le proteste che hanno invaso le strade di Bucarest. Non si allarmi, Presidente, qui nessuno vuole fare il maestrino. Sappiamo tutti come la corruzione sia un fenomeno che riguarda tutta l'Europa, nessun paese è escluso. Si stima che il suo costo per l'intera Unione sia di 120 miliardi l'anno. È evidente a tutti come la corruzione distrugga l'economia e la giustizia sociale, colpendo i cittadini e le imprese che operano onestamente, punendo chi merita e premiando chi è amico del potere. La corruzione è il furto più grave che si possa commettere in uno Stato, perché ruba il futuro. Li capisco bene, Presidente, perché anch'io vengo da una terra di emigrazione e di corruzione. Per decenni mi sono sentita dire che contro tutto questo c'è poco da fare, che bisogna accettarlo, perché tutti i politici sono uguali, perché questa è la politica, la pubblica amministrazione e lo Stato non cambieranno mai. Ma non è così. La politica, quella buona, può e deve combattere la corruzione. Come? Con le leggi, come quella che abbiamo appena approvato in Italia, aumentando le pene per corrotti e corruttori, proteggendo chi denuncia e introducendo un principio chiaro. Chi è condannato per corruzione non può
avere nulla a che fare con la pubblica amministrazione, men che meno ricevere fondi pubblici. Si tratta di misure e principi che sarebbe bene applicare a livello europeo, come le misure sui whistleblower, che il Parlamento ha sollecitato un anno fa, ma che sono lettera morta. E a proposito di lettere morte, dato che il tema è il futuro dell'Europa, sarebbe bene che l'Unione Europea cominciasse a pensare a garantire un futuro ai suoi cittadini, invece di arroccarsi sulla difesa di regole fallimentari. Mi riferisco a quanto sta avvenendo in queste ore con gli attacchi scomposti alla manovra economica proposta dal governo italiano. Abbiamo assistito a commissari europei che hanno bocciato il testo prima ancora di leggerlo, invocando punizioni atroci da parte dei mercati. C'è stato persino un commissario che appena dopo le elezioni aveva già preannunciato che l'alta finanza avrebbe fatto cambiare idea agli italiani su chi votare. La verità è che l'austerity, le sue regole hanno fallito. Ci è stato detto che per ridurre il debito pubblico bisognava tagliare la spesa sociale, gli investimenti. In Italia è stato fatto, ma il debito pubblico è rimasto pressoché invariato. Ci è stato detto che con i conti in ordine sarebbero ripartite la crescita e l'occupazione. Ma la realtà è che l'economia è stagnante da anni, le famiglie stanno corrodendo i loro risparmi, le imprese falliscono, i giovani emigrano. Il governo di cui fa parte il Movimento 5 Stelle, ha detto basta. L'austerity sta uccidendo l'Unione Europea e l'Eurozona, se vuole sopravvivere, ha bisogno di nuove regole di bilancio. Ma nell'attesa di cambiarle, uno Stato non può impiccare se stesso e i suoi cittadini al rispetto di vincoli sbagliati. Pensate, anche l'Istituto tedesco per la ricerca economica conferma la bontà della manovra del governo italiano. Il direttore dell'istituto dice che il problema dell'Italia non è il deficit di quest'anno, ma la sua depressione economica. L'Europa dovrebbe ammettere che una maggiore spesa pubblica e più deficit sono utili, se concentrati su crescita e occupazione quali priorità assolute. Anche queste sono per caso parole di un pericoloso populista? A chi sostiene che si violano le norme europee, ricordo che il cambiamento dei parametri è perfettamente compatibile con le regole europee, in quanto l'Italia si trova ancora in una situazione eccezionale di cui tenere conto. 17 milioni e mezzo di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, 5 milioni di poveri assoluti. Sono o no una situazione di mera emergenza? Secondo gli economisti sì, serve quindi un sostegno forte ai ceti più poveri per la stabilità sociale e rilanciare i consumi. È quello che abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza, una misura che questo Parlamento ha sostenuto soltanto un anno fa con un voto a grande maggioranza su una nostra risoluzione. Gli ultimi 6 mesi, Presidente, di questa legislatura saranno a presidenza rumena. Siate coraggiosi anche voi. Caro Presidente, cari colleghi, il cambiamento quindi è possibile. In Italia c'è un governo che lo sta promuovendo. Lo hanno capito anche in Germania. Lo capiscono anche a Bruxelles, una volta per tutte. Per il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà, la parola all'onorevole Bay. Monsieur le Président, chers collègues, par son fonctionnement et plutôt ses dysfonctionnements, mais aussi et surtout par ses orientations politiques, l'Union européenne non seulement n'assure pas l'avenir des nations européennes, c'est le débat qui nous occupe aujourd'hui, mais elle devient en réalité de plus en plus une anti-Europe. Quoi qu'ils s'en défendent, certains ne sont sans doute pas mécontents de cette évolution, puisqu'ils n'ont jamais cherché à assurer à l'échelle continentale l'indépendance et la puissance. En réalité, ils conçoivent la construction européenne comme une simple étape vers un village global et vers une gouvernance mondiale. Mais pour ma part, je suis convaincu qu'il est encore temps de sauver l'Europe des dérives actuelles de l'Union européenne. Avec nos alliés et les forces nationales qui progressent partout sur notre continent, nous voulons construire une Europe qui soit à la hauteur du génie de notre civilisation et qui permette à nouveau à nos nations de rayonner à travers le monde, d'être fortes et respectées sur la scène internationale, que ce soit individuellement ou collectivement. Cette Europe ne passe pas par une Commission européenne qui décide de tout et de rien, à la fois toute puissante et en même temps impotente, incapable par exemple de protéger nos entreprises aussi bien contre le dumping chinois que sur l'extraterritorialité du droit américain. J'en profite d'ailleurs pour souligner que l'Union européenne est toujours pressée de donner des leçons d'état de droit à la Pologne, à la Hongrie ou demain à la Roumanie, de donner des leçons de droits de l'homme à la Russie, mais elle se montre d'un silence assourdissant s'agissant du meurtre barbare
du journaliste Khashoggi sur ordre de Riyad dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Alors oui, il faut mettre fin à cette bureaucratie hors sol et sans légitimité démocratique. La Commission, elle se prétend transparente et indépendante dans les décisions qu'elle prend au quotidien et qui concernent plus de 500 millions d'Européens. Mais c'est dans l'opacité la plus totale qu'elle conclut des traités de libre-échange tous azimuts. Ces traités organisent la concurrence déloyale, provoquant la désindustrialisation de nos pays et la ruine de notre agriculture. Qu'il s'agisse du CETA, déjà en vigueur, sans pourtant avoir été ratifié par les parlements nationaux, qu'il s'agisse des projets actuellement en discussion avec le Mercosur ou avec les pays d'Océanie, ou encore de l'accord signé cet été par Jean-Claude Juncker en catimini avec le Japon, et pas plus tard que vendredi dernier avec Singapour. Soumise au marché, l'Europe de la Commission, c'est aussi l'Europe de la démission, car ses dirigeants n'assument pas les fonctions et obéissent moins au peuple qu'aux fonctionnaires non élus qui les entourent, ainsi qu'aux juges de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union. On nous parle régulièrement de protectionnisme européen, mais en 1997, le traité d'Amsterdam a abrogé l'article 42.4.2 du traité de Rome qui prévoyait le développement d'une préférence naturelle entre les États membres. Et la Cour de justice de l'Union européenne a retoqué quelques-unes des rares mesures anti-dumping prises par la Commission à l'époque. C'est ce que l'essayiste français Éric Zemmour a appelé le coup d'État des juges. En effet, depuis les années 70, le pouvoir politique se laisse peu à peu déposséder de ses prérogatives par le pouvoir judiciaire, d'abord à l'échelon national et aujourd'hui à l'échelle européenne. Ainsi, au-delà de notre souveraineté, c'est bien la démocratie et ses fondements qui sont en péril. On ne peut pas non plus prétendre à la solidarité européenne avec une commission punitive qui cherche à sanctionner les États membres qui ne se soumettent pas à son idéologie, en particulier sur la migration, dont on voudrait désormais nous faire un nouveau droit de l'homme. Nous avons besoin de véritables coopérations sur les grands défis, comme la protection des frontières extérieures ou encore les enjeux énergétiques et environnementaux. Mais non, on ne peut pas prétendre vouloir préserver notre écosystème tout en encourageant sans cesse un libre-échange transcontinental effréné qui est par nature profondément anti-écologique. Voilà pourquoi il est temps de refonder la construction européenne et de la réorienter loin des utopies et des dogmes. Merci, Monsieur Bay. Ora la parola all'onorevole Ivan, non iscritto. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un context atât de complicat pentru România, intern și extern, dar la fel de complicat și pentru Uniunea Europeană, mesajul dumneavoastră de astăzi este un mesaj optimist, un mesaj de stabilitate, o gură de oxigen, dacă vreți, pentru dezbaterea europeană din aceste zile. Sunt de acord că este nevoie de o recalibrare a proiectului european. După mai bine de 10 ani de zile de tensiuni, de eșecuri, de crize una după alta, este nevoie să arătăm cetățenilor europeni că am învățat din aceste greșeli, că ne-am învățat lecțiile și că putem intra într-un nou capitol european mult mai hotărâți, mult mai bine pregătiți, mult mai adaptați realităților din fiecare țară membră. Vreau să vă mulțumesc că ați amintit de cei peste 100.000 de tineri excepționali din România care lucrează în industria IT, care dezvoltă proiecte pe blockchain, care folosesc tehnologiile moderne. Nu întâmplător, aceste zile s-a lansat în România primul proiect politic pe blockchain, primul partid blockchain din Europa. Îmi pun mari speranțe într-o Europă digitalizată, pentru că prin digitalizare putem lupta împotriva corupției și împotriva sărăciei. În final, vreau să vă mulțumesc că ați amintit nu doar de unitatea Uniunii Europene, nu doar de importanța acestei unități, ci mai mult de unitate în diversitate. Faptul că v-ați reîntors la crezul primordial al Uniunii Europene, aceea că uniți suntem mai puternici, dar uniți în diversitatea noastră, păstrând specificul național, păstrând valorile noastre naționale. Vă mulțumesc!